Now today we can see the definition of quantifiers, quantified statements and dwells. Now first of all we can see the definition of quantifiers and quantified statements. Quantifier and quantified statements. Now you are given two statements. P stands for there exists an even prime number in the set of natural numbers, and Q stands for all natural numbers are positive. In these two statements, in the first statement there exists, and in the second statement all means for all. These two words there exist is called existential quantifier and is denoted by the symbol that is there exist, and for all is called universal quantifier and is denoted by this symbol that is there exist. Now the statements involving quantifiers means there exist and for all. The statements involving quantifiers are called quantified statements. म्हणजे दिलेल्या स्टेटमेंटमध्ये हे जे दोन वर्ड्स असतील किंवा दोन क्वांटिफायर्स म्हणजेच किंवा देअर एक्झिस्ट किंवा फॉर ऑल हे जर असतील तर अशा स्टेटमेंटला काय म्हणायचं आहे क्वांटिफाईड स्टेटमेंट्स. A statement quantified by universal quantifier there exists for all is true if all objects in the collection satisfy the condition, and it is false if at least one object in the collection does not satisfy the condition. आपण नंतर ते एक्झाम्पलमध्ये तुम्हाला डिटेल सांगतोय मी. त्यानंतर a statement quantified by existential quantifier there exists is true if at least one object in the collection satisfies the condition, and it is false if no object in the collection satisfies the condition. For example, quantifiers किंवा quantified statements एक एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व करून दिलेलं आहे. Now you are given the set A whose elements are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Determine the truth value of the following. Now you are given 4 quantified statements. Also the set A is given whose elements are 1 to 7. Now we have to determine the truth of the following quantified statements. Now the first statement is there exists. The symbol is there exists x belongs to A such that x minus 4 is equal to 3. There exists meant at least minimum 1. म्हणजेच या ए मध्ये जी काही 7 एलिमेंट आहेत किंवा 7 ऑब्जेक्ट आहेत त्यापैकी कमीत कमी एक ऑब्जेक्ट म्हणजे कमीत कमी एक एलिमेंट हा इक्वेशन काय करतात सॅटिस्फाय करतात. मग आता कोणता एलिमेंट 1 घेतला तर हा इक्वेशन सॅटिस्फाय होतो का नाही. 2 घेतला तर 2 minus 4 is equal to minus 2 which is not satisfied. If we take 3 we get 3 minus 4 that is equal to minus which is not equal to 3. If we take 4 then 4 minus 4 which is equal to 0. Now if we take x is equal to 5 then this becomes 5 minus 4 is equal to 1, and if we take x is equal to 6 that is 6 minus 4 is equal to 2 which is not equal, and finally if we take x is equal to 7 then 7 minus 4 is equal to 3. For this value of ex, for x is equal to 7, x minus 4 is equal to 7 minus 4 is equal to 3. Therefore x is equal to 7 satisfies the equation x minus 7 is equal to 3. For x equal to 7 the given statement is true and its truth value is t. Therefore the truth value of the first quantified statement is t. Now similarly the second example is for all x belongs to A x plus 1 greater than or equal to 3. For all म्हणजे काय दिलेल्या सेट ए मधल्या प्रत्येक एक्सच्या किमतीसाठी हा जो आपल्याला इथं इनइक्वॅलिटी किंवा ही जी इनइक्वॅलिटी दिलेली आहे ती एक सॅटिस्फाय होते का आपल्याला बघायचं. आणि एकही जर व्हॅल्यूसाठी एक्सच्या व्हॅल्यूसाठी ही इनइक्वॅलिटी जर सॅटिस्फाय होत असेल तर अशा वेळेस याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय असते एफ. फॉर ऑल म्हणजे एक्सच्या प्रत्येक व्हॅल्यूसाठी
ही इनइक्वॅलिटी काय सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे. आता इथं आपण पहिली किंमत घेतली फॉर x इज इक्वल टू 1, x प्लस 1 दॅट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दॅट इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 3. म्हणजेच एक्सची पहिली किंमत घेतली आपण दॅट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 3. Therefore, for x is equal to 1, x square plus 1 greater than or equal to 3 is not true. म्हणजेच हा कसा आहे false. Therefore, the truth value of given statement is f. याच पद्धतीने तिसरा quantified statement for all x belongs to a 8 minus x is less than or equal to 7. म्हणजेच xच्या या जर आपण व्हॅल्यूज घेतल्या तर या प्रत्येक व्हॅल्यूसाठी हा इक्वेशन सॅटिस्फाय होतो का आपल्याला तो चेक करायचा आणि त्यावरून त्याची काय आपल्याला ट्रूथ व्हॅल्यू काय ठरवायची आहे. त्यानुसार एक्सची पहिली किंमत आपण जर घेतली, एक्सची जर पहिली किंमत आपण जर घेतली दॅट इज 1, तर हा कसा येईल दॅट इज 8 मायनस 1 विच इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 7. त्यानंतर दुसरी व्हॅल्यू आपण जर घेतली 2, तर हा काय येईल 8 मायनस 2, परत हा येईल 6, हा 7पेक्षा लहान आहे किंवा बरोबर आहे. त्यानंतर 3 घेतला तर हा येईल 5, हा देखील परत 7पेक्षा लहान आहे. त्यानंतर 4 घेतला, 5 घेतला, 6 घेतला आणि 7 जरी घेतला तर याच्यापेक्षा हा 7पेक्षा कसे येते लहान येतो. म्हणजेच फॉर इच एक्स बिलॉंग्स टू ए 8 मायनस एक्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू 7. Therefore, the given statement is true. Therefore, its truth value is t. आणि शेवटचा एक्झाम्पल there exists x belongs to a such that x plus 8 is equal to 7. म्हणजेच या सेट ए मध्ये एक्सची अशी एक व्हॅल्यू आहे की ज्या 8 त्याची आणि एक्सची बेरीज केल्यानंतर हा 16 येतो. मग आता एक्स एमध्ये जे काही एलिमेंट आहेत ते किती आहेत 1 to 7. मग मॅक्झिमम व्हॅल्यू किती आहे एक्सची 7. मग 7 प्लस 8 हा 16 येतो का नाही येत. म्हणजेच हा येतो 15 अँड विच इज नॉट इक्वल टू 16. म्हणजेच हा दिलेला क्वांटिफाईड स्टेटमेंट कसं आहे दॅट इज फॉल्स. there is no x in a which satisfy x plus 8 is equal to 16. Therefore, the given statement is false. Therefore, its truth value is f. येतं लक्षात. त्यानंतर एक्झरसाइज 1.3 मधला फर्स्ट एक्झाम्पल यावरचा आहे. त्यातले 3 एक्झाम्पल मी तुम्हाला सोडून दिले आहेत. राहिलेले 3 एक्झाम्पल तुम्ही काय घरी सोडवायचे. त्यानंतर यातला सेकंड जो बीट आहे तो म्हणजे काय ड्वेल. एकदम सोपे एक्झाम्पल आणि एकदम सोपी याची व्याख्या आहे. आता इथं याच्यामध्ये काय चेंजेस करायचे बा. इफ टू स्टेटमेंट्स कंटेन लॉजिकल कनेक्टिव्स लाईक डिस्जंक्शन कंजंक्शन अँड लेटर्स टी अँड सी. आता टी म्हणजे काय टॉटॉलॉजी आणि सी म्हणजे काय कॉन्ट्रॅडिक्शन. दॅट इज टी डिनोट्स टॉटॉलॉजी अँड सी डिनोट्स द कॉन्ट्रॅडिक्शन. म्हणजेच इफ टू स्टेटमेंट कंटेन्स लॉजिकल कनेक्टिव्ह लाईक disjunction, conjunction and letters T and C, then they are said to be duals of each other if one of them is obtained from the other by interchanging disjunction with conjunction and T with C. म्हणजे दिलेल्या स्टेटमेंट पॅटर्नमध्ये जर डिस्जंक्शन असेल तर तो डिस्जंक्शन काय कंजंक्शनने रिप्लेस करायचं आहे. कंजंक्शन असेल तर तो डिस्जंक्शनने रिप्लेस करायचं आहे. टी असेल तर सीनी रिप्लेस करायचं आहे आणि सी असेल तर टीनी रिप्लेस करायचं आहे. आणि रिप्लेस केल्यानंतर जो स्टेटमेंट पॅटर्न येईल तो काय असेल दिलेल्या स्टेटमेंटचा ड्वेल. आता इथं काही एक्झाम्पल दिले आहेत. द ड्वेल ऑफ पी डिस्जंक्शन क्यू. इथं दोन्हीमध्ये काय डिस्जंक्शन सिम्बॉल आहे तर त्याचा ड्वेल काय येईल दॅट इज पी कंजंक्शन क्यू. फक्त त्याचं काय कंजंक्शन आणि डिस्जंक्शन आणि टी आणि सी हे फक्त आपल्याला काय चेंज करायचे इंटरचेंज करायचे. त्यानंतर सेकंड एक्झाम्पल आपण दिलं आहे टी डिस्जंक्शन पी. आता टी आहे हा कशाने रिप्लेस करायचा आहे सीनी आणि त्यानंतर ते डिस्जंक्शन आहे. डिस्जंक्शन कशाने रिप्लेस करायचं आहे कंजंक्शननी. म्हणून या दिलेल्या स्टेटमेंटचा जो ड्वेल आहे तो काय असेल दॅट इज सी कंजंक्शन पी. त्यानंतर थर्ड एक्झाम्पल इथं आपण दिलं आहे टी कंजंक्शन पी. नाव टी इज रिप्लेस बाय सी अँड कंजंक्शन इज रिप्लेस बाय सी. देअरफॉर इट्स ड्वेल इज दॅट इज सी डिस्जंक्शन पी. त्यानंतर इथं काही सॉल्ड एक्झाम्पल्स आहेत ते तुम्ही समजून घ्या. एक्झरसाइज 1.3 मधला सेकंड एक्झाम्पल या ड्वेलवरचे.
त्यातले परत मी 4 ते 5 एक्झाम्पल सॉल्व केले. राहिलेले एक्झाम्पल तुम्ही काय घरी सोडवायचे. परत हे सॉल्व एक्झाम्पल देखील तुम्ही परत सोडवा, जेणेकरून तुम्हाला ड्युएल कसे लिहायचे त्याच्या स्टेटमेंटपर्यंतचे काय लक्षात येईल. आता त्यानंतर यावरती जो एक्झरसाईज आहे, एक्झरसाईज 1.3 मधला 1 आणि 2, 1 हा क्वांटिफायरवरचा आहे आणि सेकंड हा कशाचा आहे, ड्युएलचा आहे. त्यामधले काही एक्झाम्पल आपण बघूत. ओके. Hello. We are already studied the definitions of quantifiers, quantified statement and duals. Now you can see the examples of quantifiers and duals. Exercise 1.3. Now first example is if a equal to 3, 5, 7, 9, 11, 12, determine the value of the following. Determine the truth value of the following. Now the first example is there exist. Now this symbol means there exist. We already seen in the definition of quantifiers. There exist x belongs to a such that x minus 8 is equal to 1. म्हणजेच याचा अर्थ असा होईल की या ए मधला ॲटलिस्ट देअर एक्झिस्ट ॲटलिस्ट वन एलिमेंट which satisfy this equation, that is x minus 8 is equal to 1. Now if you take the first value of x in the set A as 3, then we get 3 minus 8 which is not equal to 1. If you take x is equal to 5 from the set A, then this also equation does not satisfied. If you take x is equal to 7, in this case also the equation is not satisfied. It is clearly x is equal to 9 belongs to A satisfies x minus 8 is equal to 1. So the given statement is true. Hence its truth value is t. म्हणजेच x इज इक्वल टू जर 9 घेतला आपण या ए मधला एक एलिमेंट, तर हा इक्वेशन काय होतो, सॅटिस्फाय होतो. म्हणजेच दिलेला गिवन स्टेटमेंट हा काय होईल, ट्रू होईल. ट्रू आहे म्हणजेच त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय येईल, टी. त्यानंतर सेकंड एक्झाम्पल आहे फॉर ऑल चा हा सिम्बॉल. फॉर ऑल एक्स बिलॉंग्स टू ए एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स इज अन इवन नंबर. फॉर ऑल म्हणजेच काय, या दिलेल्या सेट ए मधल्या प्रत्येक एक्सच्या व्हॅल्यूजसाठी एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स इज अन इवन नंबर. आता आपण यातला पहिला जर घेतला, पहिला एलिमेंट दॅट इज 3, that is 3 square plus 3 that is equal to 12. Second घेतला 5 square plus 5 that is equal to हा 25 plus 5 म्हणजे हा होईल 30. त्यानंतर थर्ड घेतला 7 square plus 7 that is 7 square means 49 plus 7 that is equal to 56. त्यानंतर 9 घेतला तर 9 square plus 9 म्हणजे हा होईल 90. त्यानंतर 11 जर घेतला 11 स्क्वेअर प्लस 11 हा याचा वर्ग 11चा वर्ग येईल 121 प्लस 11 म्हणजे हा होईल 132. आणि 12 स्क्वेअर 12 जर घेतला 12 स्क्वेअर प्लस 12, नाव 12 स्क्वेअर इज 144 प्लस 12 दॅट इज इक्वल टू 156. नाव इन एव्हरी व्हॅल्यू ऑफ एक्स दॅट इज 3, 5, 7, 9, 11 अँड 12, this equation satisfies, that is x square plus x is an even number. Now 12, 30, 56, 90, 132 and 156 all are even numbers, and for all x belongs to A the equation is satisfied, that is x square plus x is an even number, therefore the statement is true.
and truth value is t. Now again third, there exists x belongs to a such that x square is less than 0. कमीत कमी एक x या a मधला त्याचा स्क्वेअर केल्यानंतर तो कसा असेल, लेस दॅन 0. We already know the square of any real number is always greater than 0. Now here the values of x are 3, 5, 7, 9, 11 and 12. All these values of x are always greater than 0. Therefore their square is always greater than 0. Any value 3, 5, 7, 9, 11 or 12, if you take the square of these numbers, then its square is greater than 0, means this equation is not true, that is, it is false. The given equation is false. Since the reason, since 3 square is equal to 9, which is greater than 0. Similarly 5 square is equal to 25, which is greater than 0, and similarly remaining values. Values of x. Therefore the equation, therefore the statement, equation nahi hai, statement is false. Statement false आहे म्हणजे याची ट्रूथ व्हॅल्यू काय असेल, that is t. Therefore the truth value is f. Now question number 2, write the duals of each of the following. Now we have given the statement pattern and we have to write their duals. To write the duals of any statements, we can interchange conjunction by disjunction, disjunction by conjunction. C means contradiction and T means tautology, that is C by T and T by C. We have already seen in the definition of dual. Now the first example is P disjunction Q conjunction R. Its dual is, that is equivalent to, means its dual is P conjunction, that is disjunction is replaced by conjunction, Q disjunction R. Now again the conjunction is replaced by disjunction. Therefore the dual of the statement P disjunction Q conjunction R is P conjunction Q disjunction R. Now similarly second statement is first bracket P disjunction Q conjunction second bracket R disjunction S. Now its dual is replace conjunction by disjunction and disjunction by conjunction. Therefore the dual of the given statement pattern is, that is P disjunction Q, its dual is P conjunction Q, conjunction is replaced by disjunction, second bracket is R disjunction S, its dual is R conjunction S. Therefore the dual of the given statement pattern is P conjunction Q disjunction R conjunction S. Now next example, I can take sixth example. Negation P conjunction, negation Q conjunction, P disjunction Q conjunction negation R. To write the dual of any statement, only we can interchange conjunction to disjunction, disjunction to conjunction, T for C and C for T. We cannot change the negation. Therefore the dual of the given statement pattern is negation P as it is, conjunction is replaced by disjunction, negation Q as it is, conjunction is replaced by disjunction, P disjunction Q is here, its dual is P conjunction Q, again here is conjunction, we can replace by disjunction and negation R as it is. Therefore the dual of the given statement pattern is negation P disjunction, negation Q disjunction, P conjunction Q disjunction negation R. Now I can take eighth example. C means contradiction, C disjunction, P conjunction Q disjunction R. To write its dual,
C is replaced by T, therefore T disjunction by conjunction, that is T conjunction P, conjunction is replaced by disjunction, Q disjunction replaced by conjunction, that is R. Therefore the dual of the given statement pattern, that is C disjunction P conjunction Q disjunction R, is T conjunction P disjunction Q conjunction R. Now ninth example, negation P disjunction Q conjunction R conjunction T. Now its dual is negation P as it is. Now the disjunction is replaced by conjunction Q, conjunction is replaced by disjunction R, conjunction is replaced by disjunction, and T is replaced by C. Therefore the dual of the given statement pattern is negation P conjunction Q disjunction R disjunction C. C means contradiction. And finally 10th example, P disjunction Q disjunction C. Now its dual is P conjunction, that is disjunction is replaced by conjunction Q, disjunction C, that is conjunction T, which is the dual of the given statement pattern. आता इथे मी एकूण 6 एक्झाम्पल घेतलेले आहेत. एक्झरसाइजमध्ये एकूण 10 एक्झाम्पल आहेत. राहिलेले जे काही 4 एक्झाम्पल आहेत ते तुम्ही घरी सोडवायचे आहेत. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 1 मधले मी पहिले 3 एक्झाम्पल घेतलेले आहेत. फर्स्ट सेकंड आणि थर्ड. त्यानंतर त्यामध्ये एकूण 6 एक्झाम्पल आहेत. राहिलेले 3 एक्झाम्पल ते तुम्ही घरी सोडवायचे आहेत. शिवाय जे सॉल्व्ड एक्झाम्पल आहेत मग ते क्वांटिफाईड स्टेटमेंटवरचे असतील किंवा डेव्हिल सर्चचे असतील तेही तुम्ही घरी सोडवायचे आहेत. ओके, आय कॅन स्टॉप हिअर.